Presentasyon sa nakompletong Standard Operating Procedures and Guidelines alang sa Provincial Emergency Operations Center giaprobahan o giadaptar sa PDRRM Council. Aprobado sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang kumpletong Standard Operating Procedures and Guidelines alang sa PDRRM Operations Center atol sa second quarterly meeting diin gidumala ni Governor Rogelio Nilpi Roque Mayo 22, 2025 sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Ang PDRRMOC nagsumikad sa mandato sa RA 10121 nga nagtaha sa pagpabarog sa 24-hour operating facility nga mahimong nerve center for alert and monitoring, multi-agency and multi-level operational coordination, response and resource mobilization ug information management sa panahon sa normal situation ug kung ado naman emergency or potential emergency situation. Kalihukan sa probinsya, Fradelyn Ragandang reporting.